Hey, before y'all get out of here, bro, just play that oh man, please, bro. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me. အဲ့လိုနဲ့ကန်ရီလမှာလိုက်သက်ဆိုတဲ့ရှင်နဲ့မှာ Drake နဲ့ချစ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီး hip hop ကိုပြန်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင် Drake စိတ်ကောက်လို့ဆိုရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ DMX ရဲ့ဒီ interview မှာ Man, I wish it was like maybe 7 years ago, or maybe like 10 years ago, where you know catch the elevator, beat them up. Man, just let them know like it's real, son. Like you can't just walk around doing. အဲအကြောင်းကိုကန်ရီကိုမေးတဲ့ချိန် In the front of the bus, just cracking up, like hitting walls and shit, just crying. I'm like, yo, what you niggas talking about? They mute, they stop laughing, right? I just hear X going off on the laptop. ကန်ရီကခွေပြီးတော့ Drake ကိုပြောင်းနေခဲ့လို့ Drake ကစိတ်ကောက်သွားတာပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ ကန်ရီနဲ့ Drake တို့ကတော်တော်ခင်ကြတဲ့ငွေချင်းတွေပါ J.Cole နဲ့ A$AP Rocky တို့ပါဝင်ပေါ့2013 February 13မှာတော့ Drake က Rihanna နဲ့အတူဆိုထားတဲ့ Take It သချင်းပါဝင်တဲ့ Call Rap Event စုကိုရတဲ့အချိန်6လကြာမှာ Kendrick က Control ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ Domingo, Big Crit, Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Number 1 နေရာအတွက်အကုန်လုံးဆင်ကောက်ပြီးနောက်2013ရဲ့ Best Rapper of the Year ဆုကိုရသွားပါတယ် Kendrick ဆင်ကောက်တဲ့သူအားလုံးတဲ့ Drake တယောက်ပဲစိတ်ကောက်တာဗျ Let it be real then, you know. I mean, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up? Pretending like nothing ever happened. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Drake ဘက်ကနေ Kendrick ကိုမထီတထီနဲ့သွားdiss ပါတယ် I don't know why they been lying, but your shit is not that inspiring. Fuck any nigga that's talking that shit just to get a reaction. Kendrick ကတော့ Best Cypher မှာ Yeah, and nothing been the same since they dropped control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Ha ha, jokes on you, high five. Drake ကလည်းတော့အရှော့မပေးဘူးဗျ Drake ကရွှဲတာလားဒီလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး Kendrick ကိုတော့ shout out လုပ်သေးတယ် And while you all got your phones out, I want to shout out my nigga Kendrick Lamar. Shout out to Kendrick. Kendrick was on my album. We went on tour together. That's one of the hardest niggas alive right there. He's legendary, so shout out to him. He should be standing right there. အဲ့ဒီနောက်2014မှာတော့ Kendrick က Macklemore ကို Grammy မှာရှုံးသွားပါတယ် Macklemore ကလည်း Kendrick တာနိုင်တဲ့တာဖြစ်ကြောင်း post တင်ပြီးပြန်တောင်းပန်လိုက်တယ်အကုန်အေးဆေးပဲဗျမေးစေတာ Drake ပါ Macklemore ကိုပုံဆက်ပြီးမင်းရနိုင်တာလေးမင်းဘာလို့တောင်းပန်နေရလဲဆောင်းဝီးရဆိုပြီးဝင်ရချောင်းပါတယ် Kendrick နဲ့ Drake ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်ဘသူ့ကိုအားပေးမှလဲလို့ Obama ကိုမေးတော့ If Drake and Kendrick Lamar got in a rap battle, who do you think would win? You got to go with Kendrick. I'm just saying. I think Drake is an outstanding entertainer, but Kendrick, his lyrics. ဟုတ်ပါတယ် Kendrick ကိုအားပေးတာ Obama အပြင်ဒီလူတွေပါဝင်ပါ Drake ဆိုတာဘယ်လို rapper လဲဆိုတော့ Because I know where he can't beat me at. Okay. You get what I'm saying? So initially, he was supposed to contact one of my managers. So he doesn't do it. That same fucking week, bro. Demon just got out of can. I gave my bro in advance. Love is just not in my plans. Not even taking a chance. I like bitch, you was your mess. Ayy, can't keep my dick in my pants. Ayy, my bitch don't love me no more. Ayy, she kick me out on life, bro. But I do know one thing, no. Women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. But I do know one thing, no. Chickens, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. ဟုတ်ပါတယ် Drake ဆိုတာကနေဒါပါဆိုင်မှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Kendrick ကကြ I heard a very cool story about Eminem and Kendrick Lamar. Eminem said, I just want you in the studio, just you on your own. And then Kendrick did it, wrote a sick verse, and then everyone came in to listen to it. And Eminem said he did it to test Kendrick because he thought he had a ghostwriter, then claimed that he was the best. Kendrick နဲ့ Drake ရဲ့ level ကတော်တော်ကွာပါတယ် Drake ကဘန်းနေပြတဲ့အကြောင်းဆိုနေချိန် Kendrick ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေဆိုပြီးဒလန်စီဖြစ်နေပါပြီ Would Drake be somebody you would like to have some fun with? Nah, I couldn't. We come from two different worlds, two different backgrounds. I really don't see that playing out, you know, as entertaining. Kendrick ကသူစိတ်မပါတော့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက်2015မှာတော့ It's me eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Like your boy from Compton said, you know this dick ain't free. 2016မှာ Drake က Kendrick ကို copy လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက် Kendrick က Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman. Candyman ဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ငါကခေါ်တယ်လာတဲ့မကောင်းဆိုပါ2016မှာ Drake က One Dance ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ Spotify သမိုင်းမှာလူကြည့်အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသူကသူ music industry ရဲ့ god လို့တင်စားပြီးပြောနေတော့ Kendrick က Flex on swole like
feel some type of way then. အဲ့အပြင် Future ရဲ့ Mascot Remix မှာလည်း Gotta look at self and ask what happened. How y'all let a conscious nigga go commercial while only making conscious albums? Kendrick ကဖျဲတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဒီသရှင်နေနဲ့အပြန်အလှန်မတိမတာ diss နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်2023မှာတော့ Love when they argue the hardest MC. Is it K Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league, but right now I feel like Muhammad Ali. Kendrick ကိုသူတို့နဲ့ level သွားတိုင်းတဲ့အပြင် J Cole ကသူ့ကိုယ်သူ greatest of all time ဆိုပြီးပြောထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့် Kendrick ရဲ့ဒီစားသား Fuck sneak this and first person shooter. I hope they came with 3 switches. I crash out like fuck rap. This Melly Mel if I had to. အဲ့လိုနဲ့ J Cole က7 minute delay နဲ့ပြန် diss လိုက်ပြီး Trying to find a little angle and downplay this nigga's fucking catalog and his greatness. I want to say right now tonight, how many people think Kendrick Lamar is one of the greatest motherfuckers to ever touch a fucking microphone? ခဏကြာမှတော့ပြန်တောင်းမှသွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ Kendrick နဲ့ Drake တို့ဘယ်လိုစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ What about Drake? You like Drake? No. And now why don't you like Drake? I don't like anything about Drake. Mom, I don't like his voice. I don't like what he talks about. I don't. Gee, I be trying to tell his face. I don't like the way he walks. Like nothing. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be done.